Hello guys, what's up? Today I show you how to cut a papaya. This is easy way and let's watch it. First of all, I peel papaya and you know that how much good for papaya our health. So listen to me. We should eat papaya because it's good for our skin and eye. Papaya are loaded with vitamin A and antioxidant which help in improve eye health, help our weight loss and also better kidney health. Also it's great for diabetes people. Papaya is also good for our anti-digestion and boost immunity. It's also helps our health. পাপায়া যখন কাটবে তখন ছিলকাটা মোটা করে কাটবে। তোমরা যদি পাতলা করে কাটো তাহলে খেতে তিতা লাগবে, তখন ভালো লাগবে না টেস্টটা। হ্যাঁ, পাপায়া কাটার সময় আস্তে আস্তে কেটো যাতে হাত পিছলে না কেটে যায়। আমি এখন এটা দুই শেপে কাটবো, একটা চওড়া চওড়া শেপে আর একটা তোমার পিস হিসেবে। সো লেটস ওয়াচ ইট and yeah, this two way is very beautiful and serving to weigh one item. আর আজকে যদি তোমাদের এই ভিডিও দেখে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলো না। সঙ্গে থাকো, আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে। Take care and bye bye.